দেশের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হবার পরে প্রথম আমেরিকান কংগ্রেসে যৌথ ভাষণ দেবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু তার আগে কার্যত বোমা ফাটালেন ট্রাম্প। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন, কাল রাত বড় হবে, আমি এটার মতোই বলবো। এদিকে ট্রাম্পের ঘোষণার পর নতুন করে জল্পনা এবং একই সঙ্গে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে বিশ্বজুড়ে, কারণ ট্রাম্প আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হবার পর থেকে নানা রকম নির্দেশিকা জারি করেছেন। বিশ্বের বহু দেশের ওপর নতুন ট্যারিফ নীতিও ঘোষণা করেছেন। 2025-এর 20শে জানুয়ারি ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেবার পর থেকে এখনো পর্যন্ত তার প্রশাসন কি কাজ করেছে সেগুলিকেই ট্রাম্প তুলে ধরবেন তার ভাষণে, এমন সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে। এদিকে এই দিনই অর্থাৎ মঙ্গলবার 4 মার্চ আবার কানাডা, মেক্সিকো এবং চীনের ওপর আমেরিকার নতুন শুল্ক নীতি চালু হবে। তাই এ নিয়ে ইতিমধ্যেই এই 3 দেশ আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তুলেছে। দ্বিতীয় দফায় প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হবার পর থেকে একের পর এক কঠোর সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন আমেরিকার 47তম প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার মধ্যে অন্যতম হলো অবৈধ অভিবাসীদের আমেরিকা থেকে তাড়ানো। ইতিমধ্যে আমেরিকা থেকে 100-রও বেশি ভারতীয় অভিবাসীকে হাতকড়া পরিয়ে ফেরত পাঠানো হয়েছে ভারতে। এখানেই শেষ নয়, সম্প্রতি বিভিন্ন দেশের জন্য ট্যারিফ ঘোষণা করেছেন ট্রাম্প। আমেরিকায় আমদানি করা স্টিল এবং অ্যালুমিনিয়ামের ওপর 25% বাড়তি ট্যারিফ বসানোর কথা বলেছেন তিনি। ট্রাম্পের পরিষ্কার বক্তব্য, কোনো দেশ যদি আমেরিকার ওপর ট্যারিফ চাপায় তাহলে আমেরিকাও সেই দেশের ওপর ট্যারিফ চাপাবে। এদিকে ট্রাম্পের এই ঘোষণার পর কিন্তু ভারত সহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মুদ্রার দাম কমেছে। সোমবার বাজার খোলায় প্রতি মার্কিন ডলারের সাপেক্ষে টাকার দাম হয়েছে 87 টাকার কিছু বেশি, যা সর্বকালীন রেকর্ড। শুক্রবার বাজার বন্ধের সময় মার্কিন ডলারের সাপেক্ষে টাকার দাম ছিল 87 টাকা 43 পয়সা, অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রার দাম 0.49 টাকা বা 49 পয়সা কমেছে। সেই সঙ্গে ডলার ইন্ডেক্স পৌঁছে গিয়েছে 108.3-এ। তাহলে বুঝতেই পারছেন তো, ট্রাম্পের এই ট্যারিফ ঘোষণার খবরে কিন্তু ভারতের টাকার দাম কমেছে, অর্থাৎ বিপদে পড়েছে ভারতই। এয়ারফোর্স ওয়ানের বিশেষ বিমানে সাংবাদিকদের সামনে ট্যারিফ নিয়ে বড় ঘোষণার কথা জানিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি জানিয়েছেন মঙ্গল বুধবারের মধ্যেই তিনি নতুন ট্যারিফ নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করবেন। কি বলেছেন ট্রাম্প, শুনবো। Very simply, it's if they charge us, we charge them. That's all. When is it going to effect? Almost immediately. But I'll be announcing the details of it, highly detailed, and it'll be great for everybody, including the other countries. But if they are charging us 130% and we're charging them nothing, it's not going to stay that way. Every country will be reciprocal. That's right. Every country. It won't affect everybody because there's some where we have similar tariffs. But the ones that are taking advantage of the United States, we're going to have it's reciprocity, it's reciprocal. We're going to have a reciprocal tariff. But we'll have a news conference Tuesday or Wednesday. What countries will those go on? Everybody. Steel. Including Canada and Mexico? Yeah. Any steel coming into the United States is going to have a 25% tariff. What about aluminum, sir? Aluminum too. 10%? 25%. 25 for aluminum as well? 25 for both. Nobody can have a majority stake for U.S. Steel. They can for other companies, but not for U.S. Steel. I think you agree with that, Dr. U.S. Steel was one of our great companies, and through a lot of stupidity and bad government and also bad management of the company, it lost that luster. But it's going to gain it back, and tariffs are going to help. Tariffs are going to make it very successful again. এদিকে হোয়াইট হাউসে ডেকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে রীতিমতো তিরস্কার করেছেন ট্রাম্প। এমনকি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে তার জন্য, এ নিয়ে রীতিমতো জুয়াও খেলছেন বলেও মন্তব্য করেছেন ট্রাম্প। বৈঠকের শুরু থেকেই কার্যত রণংদেহী মুডে ছিলেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সের কথার জবাবে প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেন, আপনি যদি মনে করেন জোরে কথা বললেই, এরপরই কার্যত অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন ট্রাম্প। তিনি বলেন জেডি ভান্স জোরে কথা বলছেন না। জেলেনস্কি কিছু বলতে গেলে তাকে থামিয়ে দেন ট্রাম্প। ট্রাম্প বলেন, আপনার দেশ খুবই সমস্যায় রয়েছে, আপনি এটা জিততে পারবেন না। এরপরই জেলেনস্কি বলেন, যুদ্ধের শুরু থেকেই আমরা একলা চলেছি। ট্রাম্প বলেন, আপনারা একা থাকেননি, আমাদের বোকা প্রেসিডেন্টের জন্য আপনাদের 350 বিলিয়ন আমেরিকান সামগ্রিক সরঞ্জাম দিয়েছি। কি কথোপকথন হয়েছে দুজনের মধ্যে, আসুন শোনাই আপনাদের। Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this.
You have a damn good chance of We are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this allowed. cabinet, You and haven't not been only allowed. in this cabinet. We gave you, through I this said stupid thank- president, $350 billion. You voted We gave for you your military equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about If- West If you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course he has. It's going to be a very hard thing to do business like this. I tell you. এর প্রতিক্রিয়ায় কি বলছেন জেলেনস্কি সেটাও শোনাবো। He occupied our parts, big parts of Ukraine, part of East and Crimea. So he occupied it on 2014. So during a lot of years, so I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now the President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. But during 2014, nobody stopped him. He just occupied and took. He killed people. You know what the contact line? 2015. 2014. 2014 and 2014. 2014. Yeah. So I was not here. Yeah, but That's exactly but- right. Yes, but during 2014 till 2022, yeah, the situation the same. The people are been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversation, my bilateral conversation, and we signed with him. Me, like a new president, in 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed him with gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? এবার শোনাবো জেডি ভান্সের বক্তব্য, তিনি কি বলছেন। Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come one. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems? What? Bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's I will respectful answer. to come to the Oval Office of the answer. United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপেও ফলো করুন আজ তাক বাংলা।